Akkam jirtu barattoonni fi maatiin Daayinamoo ani Barsiisaa Aschaala Abbaban jedhama. Kan ani isiniif qabadhe baayoloojii kutaa sagalaffaa boqonnaa lammaffaadha. Characteristics and the classification of organisms gaafilee keessa dhibee wajjin hojjenna jechuudha. Viidiyoolee kan godhaman keessa waa'ee boqonnaa walii gadicha laalleerra. Ammaaf gaafilee keessa dhibii yaadannoo. Ajajni gaafilee keessa dhibii kechanii ajajni tokkoffaa maal jedha? Say true or false gaafilee armaan gadiisiif dhiyaatan dhugaa yookiin soba jedhee deebisii kan jedha gaafii isin gaafatamtu tokkoffaa irratti say true or false kan gaafatamte jechuudha. Gaafii tokkoffaan maal jedhee archaea have very different cell walls from bacteria jedhe. Bacteria in a sense you bacteria jechaadha. Bacteriaan kingdom moneeraan dominii kingdom bacteriaan kuni dominii lama akka qaban ilaalleerra archaea fi you bacteria fi archaea bacteria akka qaban ilaalle. Gaafii tokkoffaan maal jedhe so lamaan kana keessaa archaea bacteria have a very different cell walls from you bacteria jedhe kun maalni dhugaadha. You bacteria cell wall of bacteria or bacteria is made up of cell wall jedheera. Kan kanaan adda bakka tokkotti kanaaf gaafiin deebii tokkoffaa maal taati? True taati dhugaa taati jechuudha. Gaafii tokkoffaan true taati jechuudha. Gaafii lammaffaan classification is the process of grouping things based on their similarities. Kuna tokko shakki hin qabu. According to their similarities kunis gaafii lammaffaan ismaa'idha dhugaa ta'a jechuudha. Wal fakkeenya isaanii irratti hundoofnee lubbu qabeeyyota ramadummaa jedhama classification. Gaafii sadaffaan maal jedhee? Ethiopia is a primary center of Uragostis F and Guzotia abyssinica. Eeyyen bootan yookiin biqiloota Itoophiyaa keessatti argame yoo ilaallu xeefii fi biqiltuun kun Itoophiyaa keessattidha kan argamanii jechuudha. So gaafiin deebii gaafii kana martaa dhugaa ta'a jechuudha. Itoophiyaa keessatti qofa argamu. Gaafii afuraffaa maal jedhee gymnosperms are seed plants that do not make flower or fruits. Eeyyen gymnosperm means naked seed jechuudha. Naked seed jechuun immoo a seed that is not covered with a fruit jechuudha. Fruit made up ta'uudhaaf necessarily flowering barbaachisaadha. If there is flower, there is a fruit. Gymnosperm immoo non flowering sanaaf fruit hin qabani. Fruit hin qaban jechuun immoo seed isaa naked miti. Naked seed covered seed miti. So fruit hin qaban. Fruit hin qaban. So gymnosperms are seed plants that do not make flower. Kanaaf deebiin kanas maal ta'a? Dhugaadha. Flower hin qabanii akkasumas maal hin qaban? Fruit hin qabanii jechuudha. Gaafii shanaffaan maal jedhee Linnaeus developed a four kingdom system. Agartanii Carolus Linnaeus developed a four kingdom system develop godhe kun a four kingdom system miti kan develop godhe kanaaf gaafii shanaffaa maal ta'a? Soba ta'a jechuudha. The four classic system miti kan isaa jechuudha. Soba ta'a. Gaafii sadaffaa jahaffaa maal jedhee some autotrophic bacteria make their own food the way plants do and their chemosynthesis. Agartanii haalli itti autotrophic bacteria ta'an soorata isaanii ittiin qopheeffatan haala itti biqiloonni qopheeffataniidhaani. Biqiloonni haala kamiin soorata isaanii qopheeffatu? In the form of photosyntheticidhaani. Bacteriaan isa kunis the same process wal fakkeessaa kun soba taati jechuudha. Gaafii Jaappaanis maal taati? False taati soba taati jechuudha. Kanaaf is not similar as that of plants process jechuudha. Gaafii torbaffaa maal jedhaa? The Greek philosopher Aristotle developed the first widely accepted biological classification system. Agartanii widely accepted inni bakka lamatti qoode bakka kingdom biqilootaaf lubbu qabeeyyii biqilootaaf bineensota qofa jedhee ramade. Aristoteliin very accepted ture. Sanaan booddee isatti aansee kan dhufe Carolus Linnaeus sanaan booddee erga dhufeen booddee sirriitti dippilii qo'achuu yeroo eegalu the six classification system fidee dhufe malee isaan bira garuu Aristoteliin widely accepted classification system kan qabatee dhufe Aristoteledha. Kanaaf deebiin gaafii torbaffaas maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Gaafii saddeettaffaa maal jedhee fungi can reproduce either by vegetative or asexual reproduction through a spore formation and sexually. Agartanii asexually soorora sexually soororuu danda'a fungi inni jedhee kanaaf asexually reproduce sexually through vegetative asexual reproduction and sexual reproduction waloruu danda'u. Kanaaf kunis bifa kana waloruu ni danda'u eeyyan sirriidha jechuudha. Gaafii sagalaffaa maal jedhee many animals have two types of specialized cells not seen in other multicellular organisms. Kun exactly dhugaadha. Yeroo darbe yoo ilaalleerra video what differs animals from plants and fungi yeroo jennee ilaallu animal cell maal qabna jedhe have two types of specialized cells. Nerve cell of keessaa qabu warri kaan of keessaa qaban. Kanaaf two specialized cell of keessaa qaba animal cell many animal cell two specialized cell of keessaa qabu. Kanaaf deebiin gaafii sagalaffaas maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Gaafii kurnaffaaf inni xumura
Unicellular algae are the basis of aquatic food chains and produces much of oxygen in Earth's atmosphere. Agartanii oksijiniin hammi algeen oksijinii hammi oksijiniin algeewwan gadhiisan hamma oksijinii terrestrial plant or advanced plant jedhaman gadhiisaniin ni caala. Akkasumas food chain watarii keessatti jiru sana nature balance ni eegu. Food chain akkuma agartan food chain start from the producer sirraa eegala. So at aquatic environment producer on eenyu algae dha jechuudha. Isaan biraa eegala. Producers, primary consumers, secondary consumers jaddeemaa jechuudha. Kanaaf unicellular algae are the basis for aquatic food chain means as a producer ta'anii tajaajilu eeyyen. Akkasumas oxygen much more than terrestrial or advanced plant oxygen produce godhu eeyyen. Kanaaf deebiin gaafii kornappas maalni dhugaa ta'a jechuudha. Deebiin gaafii kornappas maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Dhugaa ta'a jechuudha. Kan inni itti aanu maal inni filannoo armaan gadii kana deebisiidha kan nuti jechamaa jedhamne choose the best answer kan armaan gadii keessaa deebisii qabate filadhu. A process by which organisms produce offspring is called dash. Adeemsi lubbu qabeeyyiiwwan fakkaattii ofii of bakka buusan maal jedhama jedhee kun salphaadha. Gaafiinsa maal ta'a? Reproduction kan wal hormaata ta'a jechuudha. Homeostasis is the process of keeping internal environment constant dha. Development kun immoo increasing in size and weight dha. Inheritance kun immoo the passing of genetic material from parents to offsprings from generation to generation inheritance malee the replacement of the production of offspring miti jechuudha. So the production of offspring is called reproduction wal hormaata ta'a jechuudha. Gaafii lamaffaan bacteria that serves as a decomposers are maal jedhamudha. Bacteria serves as a decomposer serve godha maal jedhamu. A photoautotrophs kun producerota warra soorata isaanii qopheeffatanidha. B chemoautotrophs jedhamu. Chemoautotrophs again autotroph producers ta'a. C photoheterotrophs. Photo means light dha, light fayyadamu. Kun sirriitti D chemoheterotrophs jedhamu jechuudha. Bacteria that serves as a decomposers are called chemoheterotrophs jedhamu jechuudha. Gaafii sadaffaan maal jedhe? All fungi are dash. Fangasoota hundumaa wanni isaa wal fakkeessu maali kan jedhu gaafatamtan. A all are multicellular. B are heterotrophs. C form flagellated spores. D all of the above. Kanneen armaan olii jira hundumti isaaniituuf vaayireesota hundumaa wal fakkeessaa jechuudha. All are multicell are heterotrophs forms flagellated spore. Flagellated spore ni uumu. Kanaaf deebiin isaanii maal ta'a? Hundumti armaan gadiitu amaloota fangasoota hundumaati jechuudha. Gaafii afuraffaa maal jedhee? Most fungi obtain nutrients from dash. Fangasoonni baay'een soorata isaanii eessaa argatu? So baay'een A from non-living organic matter. B from living animals. Baay'een isaanii jedhe malee eessaa argatu miti. Baay'een isaanii eessaa argatu? Amma living animal ni argatu eeyyen. Mataa keenya keessatti fangasi ni biqilti, vaarilee morma keenya irratti ni biqila eeyyen living cell ni argatu. Garuu baay'een isaanii jedhe. C from living plants eeyyen nu argatu. Biqiloota keenya waagii nu harkaa rukutaa. Waag jechuun fangasiidha jechuudha. D from photosynthesis irraa sirumayyuu soora nyaata isaanii argata, nutrition isaanii argata. So most fungi obtain their nutrients from non-organic matter irraa argatu jechuudha. Gaafii shanaffaa maal jedhee? Gaafii shanaffaa maal jedhee? Fungal infections are most common in dash. Fangasoonni irra guddina eenyu infect godhu kan armaan gadii keessaa? Plants, mammals, insects and birds kan armaan gadii keessaa isa kam infect godha jennee yeroo ilaallu biqiloota irra caala infect godha. Hunduma isaanii infect godha. Ammas irra caala eenyu infect godha yoo jedhamtanii gaafatamtan biqiloota irra caala infect godha jechuudha. Gaafii jaaffaan dash is the transmission of DNA from parents to offsprings. Agartanii garaagarummaan gaafii kanaa fi gaafii tokkoffaa agartanii tokkoffaatti maaltu gaafate? The process of producing offspring gaafatamni reproduction. Gaafii jaffaarratti immoo the transmission of DNA from parents to offspring from generation to generation. Kun maal jedhama? Reproduction miti kun the production of offspring dha. B homeostasis kun the process of keeping in the environment constant dha. C development again grows guddina dha, increasing in size. So D inheritance is the passing of traits in which DNA from parents to offspring jechuudha. Kanaaf deebiinsa maal ta'a? Data jechuudha. Gaafii saddeettaffaanii bacteria, archaea and eukarya are the three dash. Agartanii the three dash bacteria,
or Eubacteria, Archaebacteria, and Eukaryote are the three dash. The three families, no. The three families kan jedhamu sirumayyuu hin jiru. B, the three kingdom, amma the three kingdom hin jiru, kingdomonni shanidha. C, the three classes kan jedhamu hin jiru. D, the three domains. Agartani, the three domains, domain of Eukarya, domain of bacteria, and domain of Archaea. Under the domain of Eukarya, domain itanse kan dhufumaayidha. Kingdom, then phylum, class, order, family, genus, species jecha deemna jechuudha. So, bacteria or Eubacteria, Archaebacteria, and Eukaryote are the three domainidha jechuudha. Gaaffii saddeettaffaa fi xumuraa maal jedhe? Organisms require dash and dash to maintain themselves, grow and reproduce. Lubbu qabeeyyiiwwan guddachuudhaaf fi wal horuudhaaf akkasumas lubbuudhaan jiraachuudhaaf bakka duwwaa barbaadu. A, DNA and energy. Agartanii lubbu qabee jiraachuudhaaf if there is DNA, if there is no DNA an jiraachuu hin danda'u. DNA is my genetic material. B, nutrients and energy. C, food and sunlight. Agartanii mannu food hin barbaachisaadha. Sunlight hin garu not this much. D, DNA cells. Kanaaf deebiin isaa inni sirrii maal? Organisms require nutrients and energy to maintain themselves, grow and reproduce jechuudha. Gaafilee instruction itti aanu ajajni sadaffaan maal inni? Think critically and answer the following questions. Gaafilee armaan gadi itti aanu deebisiinu jechaa jira. Gaafii tokkoffaan maal jedhe? How do viruses affect human health? Agartanii vaayirasoonni akkamitti human health affect godhu jenneerra. Vaayirasiin yeroo darbe maal laalle eessatti argamte kingdamii hin qabdu waliin jenneerra. Daangaa lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii gidduutti argamte waliin jenneerra. Akkasumas it's very the simplest the thinnest entity la jenneerra. Genetic material only either DNA or RNA fi protein coating of keessaa qabdi jennee jirra. It is independent, incapable of independent reproduction jenneerra. Independent horuu dandeessu, soorata mataa ishee qopheeffachuu dandeessu, but in the form of parasite garuu wal horuu dandeessi. Akkamitti infect goote yeroo jenneeraal after infecting the host cell. Egaa host cell infect gooteen booddee genetic material seelii keessatti galchite if it is an RNA cell yoo ta'e nucleus keessa odoo hin galiin wal horti protein coating ishee keessa gadhiisteen booddee by binding with our genetic information or DNA genetic material ishee DNA virus yoo taate based on genetic information virus iddoo lamatti qodamu baay'ee DNA virus and RNA virus jedhamu. DNA virusiin kan genetic material isaa DNA ta'edha. RNA virusiin immoo kan genetic material isaa RNA ta'edha. Kanaaf yoo DNA virusii ta'e fakkeenyaaf kun seelii keenya yoo ta'e seelii keenya keessatti nucleasiin jirti yoo as taate vaayirasiin kun virus is shapeless in nature jenneerra. Eega seelii keenya keessa galeen booddee protein coating isaa kan asitti eega ofirraa gateen booddee genetic material isaa qofa qabatee eessa gala? Nucleasii keessa galan. Nucleasii keessa galeen booddee it binds with our genetic information. Sanaan booddee maal godha? Corrupt godha jechuudha. Genetic information keenya wajjin wal horuudhaan of ni baay'isa eega of baay'iseen booddee maal godha? Seelii keenya maal godha? Ni ajjeesa guutuma nucleasii keenya ni ajjeesa. Zan maal godha? Seelii keenya ajjeesee zan itti aansee seelii isa biraatti ce'a jechuudha. Seelii biraatti seelota kumaatamaan ajjeesaan deema. Bifa kanaan by invading our genetic information dhibee nurraan geessisuu ni danda'a jechuudha vaayirasiin. Viruses causes many diseases, most short-lived and relatively mild, but some that are deadly. Gaafii lammaffaa maal jira? What are the three major groups of vertebrates? Agartanii major groups of vertebrates, groups of shantu jiru. Isaanis maal isaan kan jedhu? Group of mammal, isaanis hoosistootadha. Which feeds their babies with milk jechuudha. Mammary gland warreen of keessa qaban mammar jedhamu. Is covered with far qaama isaaniitiin kan far ta'anidha jechuudha. Inni kan biraa immoo class of apes or class of birds jechuu dandeenya, which is covered, their bodies covered with feather. Qaamni isaanii kan koolaan kan haguugamanidha. Isaan kana immoo class of fishes, class of fishidha. Isaan kun which lives in water, which breathes with gill. Akkasumas qaamni isaanii kan sheedhaan haguugamanidha jennee ibsuu dandeenya. Kan biraa class of reptilesotadha. Kun reptilesota itti aansee class of amphibians that can live both in water and on land jechuudha. Kanaaf the five class of vertebrates mammal, birds, fish, amphibians and reptiles shanan kana jechuudha. Gaafii sadaffaan what ecological roles do bacteria play? Ecological role. Agartanii both bacterian ecological roles qabu, economical roles qabu. Ecology keessatti or inside the environment, what is the use of bacteria? Yeroo jennu bacteria can be act as a decomposer ta'anii ni tajaajilu. Tajaajilli isaanii guddaan isa kana. Decomposer as a decomposer ni tajaajilu.
decompose godhu yeroo isaan decompose godhan in recycling minerals in an ecosystem. Ecosystem keessatti mineraalonni tokko recycle godhu. Maaliif always resources are limited dha. Kanaaf akka isaan yoo if there is decomposition mineraalonni environment keessatti recycle godhu. Fakkeenyaaf in nitrogen recycling keessatti proteinii keenya keessatti nitrogen argamti. Ani proteinii kan kun nitrogen haaromame ani gaafan du'u burkuteessitoonni na burkuteessanii DNA yookaan protein ana keessa jiru burkuteessanii nitrogen isaan environment itti dabalu. Which is called nitrogen fixation bacteria kan jennu kun nitrogen fix godhu. Sanaan booddee gaafa isaan fix godhanii ta'u biyyootti dabalan booddee immoo biqiloonni again nitrogen sana isaa as decompose as a fertile increases the soil fertility godhu waan ta'eedhaaf biqiloonni nitrogen sana absorb godhanii protein itti qopheeffatu. Zan namni biraa biqiltuu sana muree ni nyaata. Innis gaafa darbu in the form of this nitrogen environment keessatti recycle godha. Carbon isa soo fudhannee carbohydrate soorata keenya keessatti ni jiraatu. Ni jira carbon dioxide gaafa yeroo jiraatu yeroo duunu digested yeroo ta'u in the form of carbon dioxide environment ni gadhiisama ammas cycle godha. Carbon cycle nitrogen bifa sanatiin so in recycling in minerals in an ecosystem santi guddaa qabaata jechuudha. Bacteria benefits other organisms by putting oxygen into the air. Agartani environment keessatti oxygen gadhiisuudhaan kan biraa fixing nitrogen and acting as a decomposer. Kunniin kun ecological role of bacteria da. Yes, some bacteria are human pathogens. Namoota kan dhukkubsiisan immoo jiru kan isaan akkuma jedhatti. Kanaaf ecological role of bacteria environment keessatti maal gochuudha nutrient recycle gochuudhaani jechuudha. Gaaffii afuraffaan what ecological role of fungi plays? Ecological role of fungi agartani ammas ecological role of bacteria la ecological role of fungi immoo yeroo ilaallu ammas fungi are in the form of parasite fi in the form of mutualistic relationship ni jiraatu jennee kala video keenya darba irratti yoo agarru in the form of parasite jiraachuu danda'a in the form of mutualistic relationship jiraachuu danda'u jennee. The mutualistic relationship between fungi and algae is like an jedhamu jennee algae wajjin mutualistic relationship ni qabatu. Akkasumas fungi immoo maal wajjin mutualistic relationship ni qabu jennee plant root wajjin mutualistic relationship ni qabu immoo maal jedhama microenza jedhama jechuudha. Sanaaf in the form of mutualistic relationship faayidaa guddaa ni qabatu. Akkasumas as a decomposers decompose gochaatti environment isaanii extracellular digestion gaggeessu waan ta'eedhaaf nutrient isaan barbaadan argachuudhaaf jecha extracellular digestion yeroo isaan gaggeessan wanta du'isan dandeetti maal gochuu qabu jechuudha. Dandeetti burkuteessuu qabu jechuudha. Burkuteessitoota waan ta'aniif jechuudha. Fungi decomposes agartanii fungi decompose materials decompose godhu. Zana yeroo sana maal godhu jechuudha. The releasing nutrients that producers can take up and use. Agartanii isa isaan decompose godhanii ta'u biyyatti dabalan producersonni immoo absorb godhu. Sanaan booda nyaata itti qopheeffatu. Nuti hin sooranna gaafa ayduu ana decompose na godhu. Biddeena nama fakkeenyaaf yeroo cuftanii tursiistan ni alaa yeroo alaa sana immoo ni harraa. Egaa harraan booddee osoo biyyootee biddeen sun dabalamee biyyootti makama. Sanaan booddee absorb godhu biyyootee biqiloonni absorb godhanii avokaadoo tokko jalatti darbatanii ta'u avokaadoo sana cirtee nyaatta. Cycle gosa jechuudha. Fungi form mutual beneficial partnerships with other plants. Plant root with microenza jedhamtu engineer with green algae immoo lichens jedhamtu engineer mutualistic relationship ni qabaatti. Some ants farm fungus as a source of food. Fungosonni in the form of food fayyadamanis ni jiraatu namoonni tokko tokko. Mushroom fakkeenya mushroom is a multicellular fungi which is protein rich dha. Naannoo India keessatti ndom nyaata aadaa isaaniitii jechuudha. Mushroom ni nyaatama. Mushroom used as a source of food. Some fungi are pathogens that invade the tissue of plants and animals. Kun akkuma jirutti dhibee geessisuun isaanii akkuma jirutti garuu ecological roles ni qabaatu jechuudha. Gaaficha naffamaa jiree right the ecological and the economical importance of insects. Agartanii insectonni immoo insects arthropoda jalatti ramadamu true insect arthropods jedha. What is the ecological and the economical role of insects jennee ilaallu. Ecological role of insects yeroo jennu one of insect is for example bee fudhachuu dandeenya kanniisa fudhachuu dandeenya also butterfly fudhachuu dandeenya billaacha jechuudha. Isaan kun mostlymaadhaan beekamu pollinators or as a vectors tajaajilamu pollinators dha. What does it mean pollinators? What does it mean pollination? Generally, the transfer of pollen grain from an anther to the stigma is called pollination. Adeemsi darbuun bullaa daraaraa kormaa qaama kormaa irraa gara qaama dhaltuutti darbu kun maal jedhama pollination jedhama daraaraa keessatti.
Pollination kun immoo gosoota lama of keessaa qaba. Self pollination and cross pollination kan jedhamu. Ofiin of pollineessuu fi pollination alagaa kan jedhamu. Ofiin of pollineessuu jechuun ofii isaatii pilaantichi sun qaama kormaasaa qaama dhaltoota dhangalaasu jechuudha. Abaaboo keessatti jechuudha. Jechuu kooti. Cross pollination yookaan pollination alagaa yeroo jennu immoo biqiltuu gara tokko jirturraa fudhanii biqiltuu gara biraatti qaama kormaa geggeessuu kun immoo cross pollination or pollination alagaa jedhama. Cross pollination alagaa kana geggeessuudhaaf baattoon barbaachisaadha. Baattoo keessaa inni tokko baay'ee insektoota kanneen keessaa fakkeenyaaf kanniisni nadii dammaa xuuxuudhaaf muka sanatti ni qubatti, muka sanattis ni qubatti. Fakkeenyaaf biqilaa abaaboowwan lama asitti abaaboo garaagaraa lama osoo qaban iddoo garaagaraa jiraatan asitti abaaboon tokko jirti, asittis abaaboon isheen biraa jirti jechuudha. So pollen grain abaaboo kanarraa gara kanatti yeroo dhuftu maal jedhama? Cross pollination jedhama. So pollen grain asirraa garatti cross gochuudhaaf kan isaan cross godhan maal jedhamu? Vectors jedhamu jechuudha. Vectors. From example of vectors are bee ta'uu danda'a. Akkasumas butterfly. Butterfly kun isaan maal jedhamu? Vectors jedhamu jechuudha. Butterfly. Maaliifidha kan biinii fi butterfly kan intanirra qubatan nadii dammaa gurachuudhaaf biqiltuu kanarra teessee biqiltuu kanarraa kaatee biqiltuu kanatti yeroo dabartu maal dabarsee deemtu? Pollen grain fudhattee deemte jechuudha. Kanaaf bifa kanaan biqilaa kana maal gootee pollinate gootee akka inni waloru taasisteerti jechuudha. Ecological and economical importance of insects are pollinators. Also food sources kan nyaataman ni jiru. Removal of wastes. Xuraawaalee toora keenya keessaa fakkeenyaaf isheen akka titiisaa xuraawaa toora keenya keenya balleessi crop pests, disease vectors, parasites and pathogens. Kunniin kun waan by the way faayidaa organismoota keessaa inni tokko dhibee namarraan geessisuudha. Waan importance of microorganism is causing the disease. Agartanii namarratti dhibee geessisuun miidhaadha garuu in the form of ija saayintistootaatiin yeroo ilaallu maalidha? Faayidaa ta'etu mul'ata jechuudha. Gaaffii ja'affaan what structural and functional features do bacteria and archaea shares? Agartanii iyyuu baakteeriyaan fi archaea baakteeriyaan waliin maal qabu? Waliin maal qabu? Nun jechaa jira. Lamaan isaaniiyyuu seel walii qabu. The main difference between archaea bacteria and the true bacteria is their cell wall. The cell wall of true bacteria is peptidoglycan irraa made up ta'eera. Archaea bacteriaan isin qabdi garuu akka true bacteria sana kan qaama ishee guutuu haguugee argame osoo hin taane akka viidiyoo kan keenya darbe irratti qaama ishee wayii irratti qofa kan argamtudha jechuudha. Both groups have cell wall. Lamaan isaaniiyyuu cell wall qabu in common. Lamaan isaaniiyyuu maal qaban? Nucleus of keessaa qaban. Kanaaf both moneeraa jalatti ramadamanii jechuudha. Both reproduce by binary fusion or asexually waloru. Lamaan isaanii kan wal fakkeessu isa kanadha jechuudha. Inni kan biraa gaaffii torbaffaanii fi inni xumuraa how are plants important? Biqiloonni faayidaan barbaachisummaan biqilootaa maali? Maali? So gaafa tabdee maali biqiloonni faayidaan isaanii maali? Inni tokkoffaa maal? As a food ni tajaajilu. Akka soorata biqiloota nuti soorrattoota waan ta'aniif soorata all consumers consumes either meat animals or all consumers consume either another consumers all producers. So producers kan jedhamu biqiloota so as a source of food ni tajaajilu jechuudha. Another immoo kan biraa immoo for medication and medicinal plant kan jedhaman jiru qorichoota garaagaraa irraa hojjechuudha. Qorichoonni baay'een isaanii kan hojjetaman biqiloota irraa. Qorichoonni miti aadaatu kan biqiloota irraa akkasumas sukkumnee funfannee kan isaanii dhugnee diddibannee fi kan fayyadu jiru. Kanaaf as a source of medicinal ni tajaajilu, as source of food ni tajaajilu, akkasumas immoo indaastirii garaagaraa keessatti galchinee itti fayyadamuudhaafis ni tajaajila for construction fi kanneen kana fakkaatan tajaajiluu danda'u for source of food ta'uu danda'a, as a medicine ta'uu danda'a, tajaajiluu ni danda'u. As a source of fabrics garaagaraa warshaalee garaagaraa keessatti ittiin tajaajilamuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffileen keessa deebii boqonnaan kun isin kitaabni keessan isiniif dhufe kana fakkaata. Boqonnaa itti aanutti hanga walitti dhufnutti nagaatti nu tura. Boqonnaan lammaffaan about classification kana fakkaatti. Viidiyoo itti aanutti hanga walitti dhufnutti nagaatti nu tura. Nagaatti.